Kund, just level with Shyama Kund, is behind us. Сейчас мы находимся с вами позади Шьяма Кунды. Maharaj, please be seated. Please be seated. Everyone can sit just a few minutes. На пару минуточек присядьте. Prithu Prabhu, please come on the mat. So where we are, we're beside Shyama Kund, and this is understood to be the place where the deity of Radha Damodara came from Vrindavan while escaping, as it were, being made safe from the invasion of the Muslims in 1670. И в это место, мы находимся позади Шьяма Кунды, в это место божества Радха Дамодара пришли из Вриндавана в 1670 году, когда была угроза нападения мусульман и того, что они осквернят разрушить храм. When we go to Vrindavan in a couple of days' time, there it will become very obvious, sadly obvious to us, how much destruction and how much disturbance Aurangzeb, the head of the Muslims of this area, how much disturbance Aurangzeb and his Muslim army made in Vrindavan. Когда мы приезжали во Вриндаван в ранние годы, мы сами были свидетелями того, какие огромные и сильные разрушения учинил мусульманский правитель Аурангзеб и его армия во Вриндаване. And naturally the Vaishnavas wanted to protect the deities in each of the temples. And so many of the deities came out from Vrindavan, heading to Jaipur and other districts in Rajasthan, where they had strong Hindu presence of army. И в таких обстоятельствах очень многие божества Вриндавана были увезены из Вриндавана, большей частью в Раджастан и в другие области Раджастана, в Джайпур и другие города Раджастана, потому что там была сильная армия, и эти места находились под владычеством индусов. In other words, they felt that by taking the deities there, the deities would be protected. Другими словами, они просто служители таким образом спасали божества от мусульман. So, in the case of Radha Damodara came from right beside our temple in Vrindavan, Jiva Goswami's temple of Radha Damodara, and after one day's walking, one day's journey, then Radha Kund, Shyama Kund was the first stop, basically, for the deities and the devotees exiting from Vrindavan on their way to Jaipur. И точно так же божества Шиладжива Госвами, Радха Дамодар, они были вывезены из Вриндавана, и это была их первая остановка по пути в Джайпур. And it's understood that this is where the deities of Radha Damodara came to on their way through. When they left from here to go on to Jaipur, then the local Vaishnavas and they had Pratibhu Murtis made, which means replacement deities, equivalent of the original. И после того, как божества отправились дальше, местные вайшнавы установили здесь Пратипур Мурти, то есть те божества, реплики, да, которые считаются неотличными от тех, которые здесь остановились. Also with the arrival of Radha Madana Mohan, Radha Govinda, Radha Gopinath, Radha Damodar and other deities from Vrindavan, when they were staying here temporarily beside Radha Kund and Shyama Kund, then the local people, they also did not want that they will go from here. They are feeling attached to the deities. So their hearts, by their heart's service they made deities, and I think each of these deities has a Pratibhumurti here around the parikram path of Radha Kund and Shyama Kund. И точно так же многие другие божества, такие как
Рада Мадамохан, Рада Говинда, Рада Гопинат, Радха Дамодар, они все останавливались здесь, на берегах Радха-кунды, Шьяма-кунды. И местные жители были очень привлечены этими божествами, они хотели, чтобы они покидали эти места. И поэтому они установили Пратибу Мурти, то есть они установили копии этих божеств здесь, тем самым оставив их навечно в Вриндаване. And when Radha Damodar were brought through this area, then it is understood that they took shelter, they were worshipped beside where previously Jiva Goswami had his bhajan kutir. And right next to here is understood to be the bhajan kutir of Jiva Goswami here at Radhakund Shyamakund. И божества Шиладжива Госвами, их установили здесь, где был баджан кутир Шиладжива Госвами. Соответственно, следующая дверь это его баджан кутир. We first came to Raghunath Das Goswami, to his Samadhi Mandir, and when we came to Radhakund Shyamakund the first time, we went from there to Raghunath Das Goswami's Bhajan Kutir. We went first, like today, to his Samadhi, but that day we also went to his Bhajan Kutir, which is just a few meters down the road, very nearby, as you see. And everybody knows that Raghunath Das Goswami, he took charge and was given that charge to excavate and make nicely Radhakund, Shyamakund. His seva was seva of Giriraj Govardhan. But the practical side, much of the practical side of the development of Radhakund, Shyamakund, getting the land, doing the deeds, etc., was done by the younger Goswami and very capable Goswami, Jiva Goswami. Мы знаем о том, что мы посетили с вами прошлые паломничества здесь, не только, как сегодня, Самадхи Шилы Рагунатха Даса Госвами, но также его баджан кутир здесь на берегах Шьяма-кунды. И Рагунатха Госвами, он занимался облагораживанием этих мест, он руководил работами по облагораживанию Радха-кунды, Шьяма-кунды и других мест поблизости. Но практически все стороны ими руководил, занимался очень юный и талантливый Госвами, Шиладжива Госвами. Bear in mind that Raghunath Das Goswami was very aloof from this material world to an extreme degree that we were discussing yesterday. Guru Maharaj Srila said of Raghunath Das Goswami that his renunciation and detachment from this world was so extreme, it is not possible by a human. И также не следует забывать такой факт, что Шрила Рагунатх Дас Госвами до крайней степени был отречен от этого мира, его здесь ничего не интересовало. И как мы вчера говорили, Шрила Шкармаха рассказала о Рагунате Дасе Госвами, что он был отречен до такой степени, что ни одному человеческому созданию невозможно, это невозможно для одного человека быть на такой степени отреченным, каким был Шрила Рагунат Дас Госвами. He would do seva in the form of chanting the holy name, giving harikatha, giving obeisances to the Vaishnavas, giving obeisances to the Brajabasis, all kinds of seva he would do for 22.5 hours every day. And 1.5 hours he kept reserved for bathing, eating, sleeping, these necessities for keeping body and soul together. И говорится в частности о том, что Шрила Рагунат Дас Госвами 22,5 часа в сутках он занимался служением, а именно воспевал святые имена, кланялся Бриджабасе, совершал свой баджан и так далее, и так далее. И только лишь 1,5 часа в сутках он посвящал тому, чтобы содержать душу и тело вместе, именно он принимал омовение, просад и все такое, то есть всего 1,5 часа. В сутки у него на это уходило.
So Jiva Goswami, he rendered very valuable service to Raghunath Das Goswami and to the holy Dham through Raghunath Das Goswami. And even today the records are there of Jiva Goswami's own handwriting of the deeds of the land that was purchased for the development of Radha Kund and Shyama Kund. It's Jiva Goswami who did the negotiation, did the land transactions, because Raghunath Das Goswami, not so familiar and dealing with the material world kind of things. But Jiva Goswami did these and so many practical things in service to Raghunath Das Goswami, in service to Radha Kund, Shyama Kund and Giriraj Govardhan. И в служении Радха Кунди, Шьяма Кунди, Гирираджа Говардхану, также служение Рагунату Дасу Госвами. Шрила Джива Госвами делал очень много практических вещей. В частности, до сих пор в архивах можно найти купчи на местные земли, подписанные Шрилой Дживой Госвами. И все, то есть разные, все практическое служение для Рагуната Даса Госвами делал Шиджива. And Jiva Goswami was always, his identity, his feeling and mood was he is always rendering service to the Goswamis. He himself is a Goswami, but his nature was rendering service. As well as this element of service, this kind of service, Jiva Goswami composed over 400,000 Sanskrit verses, but not just to make poetry. But those verses, what he composed, it was to support in service to Rupa Goswami and Sanatan Goswami, to back up so that in future generations they will see that what Rupa and Sanatan gave as statements and giving facts, that this is all supported from the scripture. So Jiva Goswami rendered Herculean kind of seva through the service to the other Goswamis, and in the case of Rupa and Sanatan, in composing so many verses. И также Шрила Джива Госвами написал более 400 тысяч шлок. И это была не просто поэзия. Он был настоящим энциклопедистом. Он собрал из различных писаний подтверждение тем словам, которые сказали Рупа, Санатана, Рагунатас Госвами. Он собрал подтверждение того, что то, что говорят они, есть истина, и что это подтверждается писаниями. And Jiva Goswami, his devotional life no doubt began previous births, but in this manifestation as Jiva Goswami, when he was a young boy, he was taken on parikrama by none other than Nityananda Prabhu around Navadip Dham. And this is the basis of the book, Sri Navadip Dham Mahatmya, where there's that description of Nityananda taking Jiva Goswami as a young boy or young youth on parikrama there. So first Nityananda Prabhu, he had very strong association with Navadip, and by that association of Nityananda, by the association of Navadip, and in due course his seva brought him to the highest kind of seva, to Rupa Sanatan, to Raghunath Das Goswami, here in Brajamandal. И также известно, что свою деятельность в этом мире, свою преданную деятельность, Шрила Джива Госвами начал с того, что вместе с Нитянандой Прабху в обществе он совершил Навадипадхама парикраму, первую Навадипадхама парикраму. И, собственно, эта парикрама послужила основанием для книги Шрила Бхактивинода Тхакура Навадипадхама Махатмя. И по милости Шри Нитянанды Прабху, милости Навадипадхамы, он получил это удивительное служение Госвами Вриндавана здесь, на берегах Радха Кунды, Шьяма Кунды, Шриле Рупе Госвами, Шри Санатану Госвами, Рагунату Дасу Госвами. And Jiva Goswami not only
was very substantial in assisting in the development of Radha Kund, Shyama Kund, where we are today. Not only did he write 400,000 verses, almost 500,000 verses, in support of Rupa and Sanatan, he also was a practitioner and teacher of the devotees coming through. In particular, he had three most prominent disciples, the disciples of Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu, and Narottam Das Thakur as his students. These were his students, not necessarily his disciples, but his students. And it is from Jiva Goswami's inspiration and direction to them that the broad preaching of the teachings of the Goswamis came out from Vrindavan across India, and then now we see all over the world. И также Шиладжива Госвами был не просто написал 400 тысяч шлок, почти полмиллиона шлок в поддержку того, что сказали Рупа и Санатана Госвами. Он не только помогал в обновлении Радха Кунды, Шьяма Кунды, но также он был учителем для тех, для молодого поколения, тех, кто приходил сюда. И в частности, три главные его, не прямые ученика, а те, кого он обучал, были Наротам Дас Тхакур, Шимананда и Шринивасачарья. И они по его наставлениям вынесли учение шестерых Госвами, учение Шри-Чайтаньи Махапрабху за пределы Браджатхамы и распространили его сначала по всей Индии, а потом оно пришло также и к нам. So on our parikramas today, here we've come to Jiva Goswami's place, which is of course very dear therefore to our hearts, and especially for us, our Radha, Sri Guru Gauranga Gandhava, excuse me, I'm being distracted by this. It's ringing in my pocket. Our Sri Guru Gauranga Gandhava Rasa Vihariju temple in Vrindavan is the actual plot of land also of Jiva Goswami's temple of Radha Damodara that he established in Vrindavan, in the center of Vrindavan. So today we've come here and got an opportunity to try in some small way to chant the glories of Jiva Goswami, and anything is only possible by the grace of our glorious Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj and Bhakti Rakshakshidhadev Goswami Maharaj. И поэтому, поскольку по милости Шиладжива Госвами это все пришло к нам, для нас это очень особое место. И кроме того, тот храм Шри Гуру Гауранги Гандхава Раса Вихариджи, который мы с вами посетим скоро во Вриндаване, это также часть земли Шиладжива Госвами, его Радха Дамодара, мандира, его храма. И поэтому также это место для нас особое, все, что связано с Шиладжива Госвами. И вся наша программа, все это возможно стало только по милости наших удивительных учителей Шрила Бхакти Сундара Говинда Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Ракшакшидхара Госвами Махараджа. Jai Shri Jiva Goswami ki jai, Jai Shri Raghunath Das Goswami ki jai, Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath ki jai, Jai Shri Shri Radha Damodara Ju ki jai, Jai Shri Radha Lalita Radha Damodara in Vrindavan ki jai, Jai Shri Radha Damodara in Jaipur ki jai, Shri Shyama Kund, Shri Radha Kund ki jai, the Russian Ukrainian Parikrama Party ki jai, and the happy birthday of Sripad Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj ki jai. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna. All for me, honey, parivation korbo. No. Huh? Alright, Baba. Okay, I come back for the charanamrita. I got a whole handful here. Please, somebody help.